kuangalia mwingine. Maisha yetu yako mkononi mwako, na tunajua kuna siku moja itafika Mungu wetu sisi tuondoke hapa duniani. Tunaomba ututengenezee vikalo Baba vya kuishi katika jina lako. Tunaomba na kubariki jina lako, kwa sababu wewe ndiye Mungu mwema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti wa maajabu tunaomba na kuamini. Amen. As you all know, today it's about JOAN KATHURE. Today it's just about JOAN, so Nina dedicate this day to JOAN. So I started this YouTube channel around April, and there's something I noticed about this lady mwenye alikuwa anaitwa JOAN. From the day I started this channel, when I started giving stories of extraordinary Kenyans, I noticed that nilianza kupata SMS, phone calls from anonymous people. Some of them are just strangers what I've never met. Wananiuliza, hello Umsam, can you talk about JOAN? Can you give us a story hapa kwa channel yako about JOAN? Because tumesikia versions mingi sana of the story, not just the sad part but also the happy side ya maisha ya JOAN when she was still alive. So watu wamekuwa naniuliza like, hey Sam, ulitupatia, you gave us Valerie's story, you gave us Yvonne Gishanga's story, you've given us stories about extraordinary dancers in Kenya, so can you give us a story about JOAN? So I just need you guys to know that your wish is my command. But as I give these stories kwa my YouTube channel, there's also something I'd like to bring to your attention. As much as I do research and I meet family members of these extraordinary ladies that I give their stories in this channel, I always make sure that I show respect. That's why you've noticed, even when I was giving Val's story, even when I met Mama Val and all that, I made sure that there are some things that nearly hold back. I always hold back some parts of the stories for the respect of anyone that I talk about. Let's say, for example, if I want to give you a story today, I'll do a research about you, and then when I'm finally giving you a story, anyone's story that I give, I always make sure that I choose what to say and what not to say out of respect, because we must always show respect, especially if we are giving a story about one of our fallen friends. So let's get straight to the point. In the month of December 2018, 28th of December to be specific, I was in Kisumu and I received a phone call. Nikachukua hiyo simu, on the other side nikasikia mtu akiongea like, hey sasa Sam, ni JOAN. And I'm sorry sitaweza kukuja kwa matanga ya Valerie because I was with my students in Kisumu. Tulikuwa tunaenda matanga ya Valerie, ilikuwa on 28th of December 2018. Val was supposed to be buried on the following day, which was 29th of the same month. So tukiwa Kisumu, tukafika pale with my students and some other friends of Valerie and JOAN. So JOAN had friends wenye walikuwa wametoka from other parts of the countries, to be specific, other parts of Nyanza. But those friends were JOAN, they did not know vile watafika kwa matanga ya Val. So JOAN directed them to me. So JOAN akanipigia simu akaniambia, hey Sam, I won't manage kukuja kwa matanga ya Valerie, but I have some friends wenye wanakuja, please can you direct them if possible. Nimesikia umeshafika Kisumu na mko Lake Victoria, can you wait for them alafu mteremke nao? So I told JOAN, it's okay, no problem, just give me their numbers and then nitaongea nao directly. JOAN sent me the numbers and I was in contact with some of our friends and tulikuwa tunaongea all the way through, tukiwapatia directions and all that. Little did I know that on the day that nilikuwa naongea na JOAN,
she only had 48 hours 72 hours to be alive, because ilikuwa on 28th. This was my last conversation with Joan. So sisi tukaenda matanga ya Val, tukafika Kakamega County, Butere. First tulika Kisumu, hapo ni Luangni Beach I think. So tukakaa hapo. If I'm right, if I'm wrong unaweza niambia hapo kwa comment section, kama if in case ulikuwa na sisi. I think ilikuwa Luangni Beach, si ndio? Because tulikuwa supposed kwenda Hippo Point, but tuka decide wacha tu baki hapa Luangni Beach, because kuna watu walikuwa wanataka kutest fish hapo, watu walikuwa wanataka kununua food stuff. So we spent like an hour Lake Victoria, and then later tukateremka tukaanza kwenda Kisumu. Fast forward, tukaenda matanga ya Val on 29th. Everything ikaenda sawa. Val was given her final respect, and on the following day, which was on 29th, that's the day Valerie alizikwa. So everything went well. Nini on social media, watu walikuwa updated about how it went. So on 29th jioni tuka decide, so si tumeshamaliza story of Val. Some people walibaki nyuma, but sisi tuka decide since Val ameshawekwa kwa resting place, sisi wacha turudi Nairobi. So tukapanda gari zile tulikuwa tumekuja nazo, on our way ndiao sisi hadi Nairobi. Tukafika Nairobi because tuli travel on 29th. By 30th asubuhi, sababu tuli travel 29th usiku, 30th asubuhi tulikuwa Nairobi. So hiyo 30th everyone akakuwa dropped pale anataka kuenda, and then on 30th jioni a friend of mine anaitwa Betty Kramula akaniambia, Sam, tuko na kesha in Thika kwa church yetu, si ukuje? Kuja tu spend night huku kwa kesha kwa church, so that tupitishe mwaka kwa church. So because Betty ni one of the greatest dancers mwenye tumewaka naye for several years, I noticed that what a better way ya kuvuka mwaka with one of the greatest dancers ever. So huyo mimi hadi Thika on 30th of December 2018. Kufika Thika, Betty tulikuwa church, praise and worship and all that. Ilikuwa an awesome service. And by asubuhi around 4 AM. Sasa hiyo ni 31st, sababu si tulikuwa Thika on 31st asubuhi. Nikatoka Thika, ndio huyo mimi on my way back to Nairobi. Tumeachana na Betty Thika. So kufika Nairobi mimi ndio huyo saa nilikuwa nimechoka, sababu you can just imagine on 29th on 28th I was on my way to Kisumu. On 29th tumezika Valerie, si ndio? So Joan niliongea naye on 28th. On 30th nimeenda kesha kuvukisha mwaka, tulikuwa na Betty Kramula Thika. On 31st asubuhi ndio huyo mimi sasa nimerudi Nairobi, and nika decide kupumzika. Let me tell you, hata before niweke kichwa chini nilianza kupata ma SMS. Like, hey Sam, ebu ingia social media. Nikashindwa, kwani nini mbaya? Wewe ingia social media. Rafiki zangu wakaanza kuniambia hivyo. Ndio huyo mimi nikaingia social media kucheck, mimi naona ati not again nini, watu wana positive. Mimi nikafikiri ni just a normal thing. Nika switch, nikatoka online nikaenda offline, so nikalala. Several hours later kuamka kuingia online, watu wanaongea like I don't know, dancer mwingine ame lose maisha yake, there's another dancer amepoteza maisha yake. So mimi nikakuwa confused immediately that time, nikashindwa sasa ni nini mbaya tena. Kucheck hivi simu yangu SMS kibao, dancer amekufa, Sam, Joan is gone. Ati Joan amekufa, Joan is gone. Mimi nikashindwa, what do you mean? Wase easy joke poa.
So kucheck, nikaanza kuconfirm with close friends wa Joan. Wow, the story ilikuwa real. The lady alikuwa amelose life yake. So mimi, you know Kenyans, what usually happens, bad news spreads faster than anything else. So watu walikuwa shanza kupost these things online. So I told myself that what I'm not going to do is kupost. I'm not going to post this because the previous week everyone tulikuwa tumepost about Val, tumepoteza Val and all that. So mimi nikaamua no, I'm not going to post, not yet, not now. So ndio huyo mimi nikachukua simu nikaanza kupigia close friends wake, hello, is this true? Naambiwa Sam, manze, ime happen. Hey, so huyo mimi the same week nikaanza ku pull up some of my close friends, marafiki wa Joan wale wako close kabisa, nika pull all my students together, tuka hold a prayer because it was so unusual bana. Ilikuwa one of the most painful things ever kwa maisha bana. Imagine tume lose Val the previous week tumemzika, then few days later Joan is gone. So tukaitana for prayers, tukakutana wote. After that nikaambia watu the best thing, mimi I won't waste my time hapa social media nikifanya nini. Mimi the best thing I can do, niliamua tu ni kwenda hadi Mombasa. Ndio huyo mimi nikapanda gari hadi Mombasa. Kufika Mombasa, the first person I met ilikuwa marafiki wa Joan. Nilikutana na Swale and some of our friends, wakaniambia, they gave me the whole story. You know, there are things siwezi taka kusema hapa social media out of respect, but let me jump hapo kiasi niende mbele kidogo, cause I don't want to bring back hizo emotions back, cause you know I also have to show respect kwa hii familia. Guys, there are things I can't break down into details hapa social media, so let me jump straight to the point. After that nili spend few days in Mombasa. I met Joan's grandmother and grandfather and nikaambiwa exactly what happened. Joan alikuwa na some of her friends wenye, unajua Joan alikuwa raised na the grandmother, history yake ukiangalia vizuri, and she used to be in a children's home pahali because alikuwa Joan wanted to get good education, so kuna children's home alikuwa, but when that children's home ilifungwa alikuwa moved from that children's home to another children's home, and hii children's home yenye sasa aliletwa baadaye walipewa a very good life, and by the end of it Joan managed kupata good education, so alikuja kusoma Nairobi. So every December Joan would go back pale kwa children's home. Unajua unaenda unarudi kusema asante, si ndio, kwa wale watu ambao wame play a big part kwa maisha yako in terms of education. So they would always meet there, wale wenye wametoka kwa children's home wako in different campus around the country ama around East Africa, so wanarudi pale, friends wenye wame grow pamoja nini and all that. So wame spend December pamoja. Saizo Joan was still sad because Joan had lost Valerie. So you can imagine Joan was still mourning her friend mwenye alikuwa amepoteza Valerie. Mimi nilikuwa nimeongea na Joan few days back on 28th of December. Joan akiniambia she won't manage kukuja kwa the matanga ya Val. So few days later alipoteza maisha yake pia kwa road accident. And again, because of the respect that I have for everyone mwenye alikuwa kwa hiyo gari yenye Joan ali have accident nayo, I'm sorry guys, I can't mention the names because of the respect I have for everyone who survived and for everyone mwenye alikuwa close to Joan, especially the family members. I'm sorry guys, there are some details I can't give on social media about what really ili happen ndani ya hiyo gari sababu ya ile heshima, but ilienda vile ilienda. Msichana huyu wetu rafiki ya kila mtu hapa Kenya, Joan alipoteza maisha yake on the spot. I'm not going to blame the driver. Ya Mungu sisi hatuwezi ingilia, God knows it all. So if I give details of what happened, it might look as if I'm blaming the driver, so I will not do that.
because he was a young driver, and sometimes even professional drivers make mistake. So out of respect, I will not go into details about how exactly it happened ndani ya hiyo gari. But the warning I can give to everyone out there, please, when you're out with your friends and something, maybe the friend is over speeding or anything, please always speak out. It's your life. Speak out. When you go out with your friends or anything, speak out. Hiyo ndio kitu naweza sema. That's the only thing naweza sema about your gari. If you're watching this and you're with your friends, whether mko out for a party, ama you're out mmetoka kesha, ama mko out mmetoka from point A to point B, and the friend ana drive in such a way that anapita bumps, mnamwambia we, please usivuke bumps ivo, check your road sign. Always speak out. Mmesikia? So that's the only thing naweza sema about that. If you're wise enough, uta notice nime describe some of the things that happened hapo. So Joan lost her life, and after that I noticed that the best thing that I could do ni to spend a bit of my time with the family. But the most painful thing about story ya Joan was when me and a friend of mine mwenye pia alikuwa rafiki ya Joan anaitwa Swale, when tulikuwa tunaenda around Mombasa tukifanya shopping for her coffin. That was the most painful thing I've ever gone through. Just imagine, shopping mtu anafaa kufanya ni kwenda shopping for nguo, kwenda shopping for viatu. But imagine, mi na Swale tulikuwa tunaenda kuangalia, yani tunaenda kushop for a coffin. Hiyo haijawahi toka kwa akili yangu. Tulikuwa tulienda pale Mombasa hapo town, tunaangalia different types of coffin, tunauliza prices, and I could not imagine that this lady nilikuwa nimeongea naye on 28th, and a few days later I did not know that nitakuwa pahali tunafanya shopping for coffin yake. Ilikuwa so painful. And let me fast forward on that. So few days later nikarudi Nairobi, and nika-organize marafiki zake Nairobi, all my students, tukachukua gari ndiao sisi hadi Meru, tulizika Joan and all that. After kuzika Joan, I noticed something. The grandmother was not feeling that okay, and that day nili decide kumpatia privacy yake. Nili decide after matanga ndio nitaenda kumvisit. So we just spent your time. Tulifika usiku Meru, tulitoka Nairobi usiku, tukafika bado usiku Meru. Nikachukua marafiki wa Joan, wengine walikuwa wamepotea kidogo in Meru town, tukawapeleka milimani, and Joan was buried like the queen that she was. Her friends walionyesha love. Let me tell you, nilikuwa napata calls from corners of the country. Hello Sam, I'm from Eldoret, nataka kukuja matanga ya Joan. Mko wapi Sam? Na connect your rafiki. Hello Sam, I'm from Kisumu, ninataka kwenda Meru kuonyesha Joan her last respect. Mko wapi? Na direct huyo. Hello Sam, mimi niko Meru, niko university side ya Meru. Joan was my friend. How can I locate the place? Nina direct huyo. Yani Joan had friends from all corners of the country, and I've never experienced that type of yani feeling in my life. Sijaiona mtu anaonyeshwa upendo hivyo. Huyo msichana alikuwa anapendwa na rafiki zake, and kulikuwa na watu wametoka from Zitek, Nairobi. Yani upendo Joan alionyeshwa ilikuwa extraordinary. So we gave Joan her last respect. So after the funeral, after everything had settled, I decided that before I continue, this was my speech during her funeral. So just watch and see. This was my speech during Joan's funeral. And you check Joan's social media account, you'll see that she's holding another girl. Kwa picha yake, it's this girl. That was her last social media post when she was alive. So Joan loved her, and God's plans are different from our plans. His thoughts are different from our thoughts. He's the only one who knows why everything happened. So before I sit down, what I want to tell everyone who's here is that
Joan, the lady mwenye amelala hapa, this was a life well lived. Life well lived. And I promise you, 100%, 100 years from now, all of us here, 100 years from now, but the year we will not be here. That is, you don't have to go to school to know that. So as much as you're sad, you should know that 100 years from now, you won't be here. So as much as you're sad, remember also that there's a bigger God than you, bigger than the pastor, bigger than the bishop, bigger than the president. So we are here also to honor God for his plans that sometimes you don't even understand. So learn to give God thanks. Joan has finished her journey. But sisi wenyewe, let's inspire these young people when they're still alive, promote their dreams, you understand, their talents when they're still alive. We should not be printing these t-shirts when they're gone. We should be doing it when they're still alive. God bless you. So that was my speech during Joan's funeral, and that's what I said kwa matanga yake. So immediately after the funeral, tulirudi Nairobi, everyone akaenda zake, but for me her memory ilibaki kwa akili yangu sababu tulikuwa pia tushapoteza Val. So I decided that hapana, story ya Joan yezisha hapa. This cannot just be the end of this lady. This is not where we forget her, we just bury her and forget her. Hapana, atuwezi wacha familia hivi. So I decided that I decided that I was going to give their family maybe few days a few weeks, and then I had to travel back and check how they were doing sababu Joan alikuwa na sister anaitwa Hope, a younger sister who was looking up to Joan as a role model. So how do you just forget Watukao? You have to go back and check on how they are doing. In fact, I'm challenging Joan's friends. You guys, sometimes true love goes beyond the grave. You don't just bury your friend and you forget about them. Sometimes it's good to check on how the family is doing. And I challenge you, kama ni rafiki ya Joan, check on how the sister is doing. Check on how the grandfather is doing. But the sad part is that as I'm talking right now, the grandmother lost her life. Unaona? But at that time, she was still alive tukienda kuzika Joan. So I decided that after hiyo matanga, siku zikapita, and I had no peace. Inside my heart, I just felt like, no, I have to check on this family. Sababu pia nilikuwa na check on familia kina Valerie. So I wanted to do the same kwa familia kina Joan. So nika decide the best thing to do ni kurudi wapi? Mombasa. So ndio hiyo mimi mbio nikarudi Mombasa, Mbaraki. The grandmother alikuwa naishi within the compound ya Mbaraki police station. So I went to Mbaraki and the reception was amazing. Nakwambia, Joan's grandmother was always full of love. The love alikuwa anaonyesha rafiki wa Joan was always extraordinary. So when I reached there uko Mbaraki, alinikaribisha kwa nyumba. Niliendadi Mombasa kutoka Nairobi. This is after the funeral. So nikapatana na grandmother wa Joan na the grandfather, and that's when she gave me story ya Joan sasa vizuri, kutoka utoto, vile alizaliwa, pali aliishi, what happened to Joan's biological mom mwenye alikuwa anaishi na Joan, mbona Joan alienda children's home. She gave me all the story ya Joan, kila kitu. So you know, there are things siwezi sema hapa social media, but what I noticed about the grandmother was the love alikuwa nayo towards her grandchild. Aliniambia, Sam, that kid was my hope. Huyo mtoto alikuwa ameniambia atanijengea nyumba akimaliza shule. Huyo mtoto alikuwa ameniambia atanipatia maisha yenye mimi singeweza kupatiwa na mtu mwingine. So that kid was not just my grandkid but my own child, sababu grandmother yake ndiye alikuwa mentor yake. So these were the words from mdomo ya Joan's grandmother. She talked about her love for her grandkid, and akasema that ya Joan vile alienda Mombasa, alimwambia that amepoteza rafiki yake anaitwa Valerie, and every day Joan alikuwa anaongea sana kuhusu Val. Pia let me not go deep into that story because it's a bit painful pia. So
the thing naweza sema ni few days later nika decide that hiyo ni after sasa nimevisit Joan's after nimevisit Joan's grandmother, nikatoka Mombasa. Alinipikia food nikakula. That time sikulala hata Mombasa. Nikarudi wapi? Nikarudi Nairobi. So nika travel all the way to Nairobi. So kufika Nairobi, and I still had her words inside my brain, like the words zilikuwa zina run kwa akili yangu. I was just thinking, if her grandmother loved her this much, I think the best thing we can do is to show her grandkid another, to give her grandkid Joan another show of love. So we decided that the best thing to do was to go back to Joan's resting place, kuweka flowers after the funeral. That was 1 year after Joan alikuwa amelose maisha yake. So I organized with my close friends and took a travel all the way tena from Nairobi to Meru. And the grandmother also traveled, and the granddad from Mombasa to Meru. So we went back kwa the same thing we did for Valerie. Unajua, when Val lost her life, we went back tukaweka flowers, anniversary ya Val ya kwanza. So we decided that we were going to do the same thing for Joan. So we traveled from Nairobi with my friends and close friends wa Joan we went there na some of the girls wenye waligrow na yeye, even some of the girls wenye walikuwa na yeye when she was losing her life ndani ya hiyo gari, they were with us in Meru. So we went to Meru, tukaweka flowers, tukaomba pamoja, grandmother yake akatukaribisha. By that time sister ya Joan ule mdogo alikuwa shule, so walimwombea ruhusa shule, akapewa permission, akakuja. Mimi nilipatana naye, anaitwa Hope. So I can't say we had a good time because it was a sad moment, but naweza kuambia the love that the family ilituonyesha was extraordinary. And my sister akona bakery, so alibake a cake yenye tulipelekea sister Joan, huyo mwenye anaitwa Hope. And we also made sure that we prayed together and all that. And this next video ni Joan's grandmother yenye aligive. This was her speech when we visited Joan 1 year after Joan's funeral, because we went back there kuweka flowers. So this was her speech akisema asanti to Joan's friends. So just watch, ilikuwa speech yake, at least sikia vile alisema. Pendana sana, hata hiyo siku alikuwa ananiomba ruhusa waende kwa kule sikukuu, na nilimruhusu wakaenda, sababu vile najua wanapendana sana. Nashukuru Mungu nimekuja kukumbuka pamoja na sisi. Ninawaombea Mungu mkae vizuri, msome vizuri, wale wanasoma mkuwe mnakumbuka vile mlivyokuja, na mkae mkipendana hivyo hivyo mlikuwa mnapendana, msikosea mtu yoyote. Naona Joan alikuwa anacheka tu, hata akipata mtu anacheka tu, sababu alikuwa na upendo. Kama hakuwa na upendo, mngekuwa pamoja, mngekutoka huko mahali mmetoka mkakuja Meru. Lakini kwa upendo nimeshukuru sana, na Mungu abariki, na mkirudi msalimia wengine na Mungu atawabariki. As I finish this video today, I want to speak to not only to Joan's friends but any family member wa Joan mwenye atawachi video. I just want you guys to know that Kenya loves you, and Joan was an awesome person, and we are so thankful for how you treated us when we traveled to Meru kuonyesha Joan heshima kwa 1 year anniversary ya Joan. And we are so sorry for the loss of Joan's grandmother. Personally, I felt like she was my own mother, sababu when I visited Joan's grandmother after Joan's funeral, when I visited her in Mombasa, she treated me like her own son.
alinipatia advice ya maisha. Aliniambia so many things that mzazi tu ndiye anaweza ambia mtoto. Mimi I learned so much from Joan's grandmother, and even when she hosted us, me and my friends in Meru, she did it like our mother. Alitupikia chakula, akatupatia pale pa kulala, and she treated us like family. May her soul rest in peace. And the love yenye alionyesha Joan, may it never be in vain. And our prayer ni ya kwamba Sister Joan ule mdogo anaitwa Hope, may she keep Joan's dream alive and the dreams of her grandmother alive, so that one day Hope can be the light that shines in that family, that holds their legacy together. Hope is still in school. I pray that amalize shule vizuri mpaka university, asome vizuri, na siku moja Hope pia akuwe in a position where anaweza spread story ya Joan through by inspire other girls out there to pursue their dreams in life, because this channel is all about the power and the strength of the African girl child. And I believe that Sister Joan mwenye anaitwa Hope, may she remain as a light, akuwe light to other girls in Africa, so that yani si tunataka tu ajue, if Hope one day grows up and watch this video, huyo Sister Joan mwenye ni mdogo, I just want Hope to know that she is not alone in this life. We are always here. Sisi ni family yenyu. And Hope, you're not alone. Unaweza kuwa ulipoteza mom, ulipoteza your grandmother, ulipoteza Joan, ulipoteza all those people, but we are still here. We are your family, and we'll always be here. Not only in sad moments, but also in terms of your happy moments, tukiona ukimaliza shule na when you concentrate na studies zako, so that in future as you graduate, tungependa sana kuona wewe ukienda far than even Joan. May God bless your family, and we want you guys to know that Kenya loves you. Thank you so much for the love that your family ilionyesha Joan's friends, and that's the only thing naweza sema leo. God bless you all. Asante sana kwa familia Joan.